morning, my dear students. I really missed you. Today's lesson, inshallah, we are going to teach you adverbs of a quantity, okay, at page 17, your student's book. شايفينه? At page 70. حياته. Adverbs of a quantity or adverbs of a quantifiers. Quantifiers اللي هي محددات الكمية. What are quantifiers? What are quantifiers؟ إيش هي محددات الكمية؟ Quantifiers or quantity بنحكيها. تمام؟ Is a word or phrases which is used before a noun to indicate the amount or quantifiers to indicate the amount or quantifiers. هي عبارة عن كلمات أو عبارات is used before a noun. هي عادة بتيجي قبل الاسم to indicate the amount or quantifiers بتشير على الكمية أو هي محددات للكمية. Quantifiers can be used with countable and uncountable noun. تستعمل مع الأسماء محددات الكمية تستعمل مع الأسماء. Countable nouns الأسماء هي المعدودة uncountable nouns والأسماء الغير معدودة. تمام. Now let's review saying what's countable noun and uncountable noun. خلينا نعمل مراجعة سريعة للأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة. Countable noun. تمام. Uncountable nouns. Countable nouns. Uncountable nouns. الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة. Countable noun like dog, like wolf, loaf, calf بمعنى عجل كنا بنعرفها. Tree. تمام. Or uncountable noun like water, like sugar, like sunlight, or rice. هاي كلها أشياء. These things is called uncountable noun. These things is called countable noun. Dog, dogs. Wolf, wolves. كنا بنعرف جمعها. قلبنا لاحظ هون قلبنا الأف إلى V وضفنا ES. loaf بمعنى رغيف. loaf of bread. loaves أرغفة. لاحظ هون هذا الجمع تبعها. calf, calves. عجل عجول. tree, trees. لاحظ هون الكلمات هاي countable nouns. كلمات إيش مالها؟ أسماء إيش مالها؟ أسماء معدودة. Can hold in your hand and count them. 1 dog, 2 3 4 5. Can hold in your hand or point in your hand and count them. نقدر نأشر عليها ونمسكها بإيدنا ونعدها. But look at these things like water, sugar, sunlight, ضوء الشمس, or rice, أرز. These things cannot hold in your hand and count them. Cannot hold rice in your hand and count 1 rice, 2 rice, 3 rice. Maybe a measurement of rice like kilogram of rice, 2 kilograms of rice. في لهم وحدات قياس معينة بقيس فيهم uncountable noun. إذا نعتبر هذا السكشن من الحصة هو عبارة عن reviewing or review للcountable والuncountable noun. تمام؟ تمام. بس. Okay. These are quantifiers like too many, too much, more, any, some, a lot of, a lot of. لاحظ هون على لفظها a lot of. لاحظ هون حرف الأف كأننا لفظنا V مش a lot of. الكل بوقع بهذا الخطأ. a lot of, less, fewer and enough. هدول هلا في كمان quantifiers محددات الكمية. في عندي any
and some تذكروا أخذناهم يمكن بصفوف سابقة. Use any in negative and question. Use some in affirmative sentence. بستعمل some في الجمل المثبتة وبستعمل any في صيغة السؤال وصيغة النفي. رح أعملكم مراجعة عنهم لقدام. بس today's lesson we are going to take how to difference between too many, too much and more. راح ناخذ في الحصة هاي اللي هي too many, too much and more and how to difference them وكيف نميز بيناتهم. And when we use هاي حط تحتيها underlined. تمام. when we use too many and when we use too much متى بنستعمل too many متى بنستعمل too much. إذا في الحصة هاي رح ناخذ عشان ما نتخربط فقط حصة اليوم رح ناخذ too many, too much and more وكيف نفرق بيناتهم and how to use them وكيف نستعملهم. طيب look at these examples. Now we are going to read these examples and after to read these examples learn about how to difference between when we use too much and when we use how many. راح بعد ما نقراهم راح نتعلم امتى بنستعمل how much وامتى بنستعمل how many. There is too much sugar. تمام. There are too many cars. There is too much sugar. معناته تعلمنا في الجملة هاي we use much with or much. This is quantifiers indicate to uncountable nouns بتشير إلى الأسماء أو تستعمل مع الأسماء اللي إيش مالها uncountable اللي هي غير. شنو uncountable يا رابع؟ uncountable nouns اللي هي الأسماء الغير معدودة. when we use quantifiers too much or much تمام بستعملها مع الأسماء إيش الغير معدودة to indicate uncountable noun. There are too many cars. There are too many cars. When we use how many in two quantifiers بستعمل too many اللي هي محددة الكمية too many with countable noun. بستعملها مع الأسماء إيش؟ مع الأسماء المعدودة. بستعملها مع الأسماء المعدودة. معناته we use too much with countable or indicate uncountable noun. We use too many with countable nouns مع الأسماء المعدودة. تمام؟ هلا بس بدي أحكي ملاحظة بالنسبة للجملة الأولى there is too much sugar. هلا دائما ال uncountable noun الأسماء الغير معدودة تعامل معاملة إيش؟ تعامل معاملة السنجولار اللي هي المفرد. لا تمام. دائما الأسماء الغير معدودة تعامل معاملة المفرد. تمام؟ طيب تمام. Next example. There are too many wolves in rainforest or in the forest. There are too many wolves in the forest. There are too many panda. There are too many pandas living in the wild.
wild تعيش في البرية. تمام. وآخر مثال راح يكون عندي على more plants need more sunlight, than other plants in desert. تمام. هلا نفس الشيء. There are too many wolves. Wolves is countable or uncountable? is countable noun. هي من الأسماء المعدودة. تمام. عشان هيك استعملنا many. There are too many pandas living in the wild. بيعيشوا في البرية. نفس الشيء. Pandas is countable nouns من الأسماء المعدودة. وآخر مثال راح أشرح فيه اللي هي more. Plants need more sunlight than other plants in desert. تمام. هلا when we use حكينا more we use more or more indicate with countable و uncountable. هي بتشير على الأسماء المعدودة والأسماء الغير معدودة. أكيد كلكم يا مس رح تسألوني سؤال، رح تحكوا طيب يا مس عندي هون نفس الشيء، طب إمتى بدي أفرق؟ إمتى بستعمل الماتش والماني والمور؟ هلا much and many these quantifiers indicate big amount. هي بتشير على الكميات الكبيرة، لكن more بتشير على الكميات اللي أقل من اللي بدي أشير منها من الماتش and many. تمام. هلا بحصتنا لليوم حكينا when we use too much, too many and more. هلا next time رح أكمل لكم الحصة هاي بالبقية اللي هي الكوانتيفايرز. عندي fewer، عندي less، عندي enough. تمام. رح نكملهم next time. بس حصة اليوم اللي هي too much, too many and more.